So next is endocrine. Before reading individual endocrine glands, please do go through the general part, as general part will help us to understand better the individual glands. Quickly, to summarize the general part, any gland, or rather in most of the glands, there are two types of functional defect. One is overactive gland, যখন বলা হয় hyperthyroidism, and underactive gland, which is also called for each gland by its name hypoglandism, like hypothyroid, hyperthyroid, এইরকম. Number two, most those glands who are under the master gland, that is pituitary, from the angle of the gland and pituitary, if the gland is hypofunctioning, and if this hypofunction is due to a defect or a disease of the gland itself, that is called primary hypo. And if it is due to the defect of the pituitary, the defect usually is an underactive pituitary, therefore producing less amount of pituitary hormone, which are often called stimulating hormone. In that case, reduced stimulating hormone leads to hypofunctioning of its target gland. So if the disease belongs to pituitary, that is extrinsic defect of the gland itself, it is called secondary hypo. Number three, the same thing is applied for hyperactive gland. নিজের defect, intrinsic defect of the gland, when gland is the culprit and it is the victim, তখন বলা হয় primary hyper. Similarly, if pituitary overproduces, pituitary disease overproduces the stimulating hormone and resulting in hyperfunctioning of the gland, that situation is called secondary hyper. Number four, age hypo and hyper. In hypo and hyper both, the blood biochemistry obviously gets altered. In primary hypos, gland যে হরমোনটা produces, as well as in secondary hypos, the glandular hormone is reduced. But what happens to the stimulating hormone? এই যে ইন্ডিভিজুয়াল গ্ল্যান্ডগুলোর সাথে পিটুইটারি রিলেশনটা, just to quickly recapitulate, the stimulating hormone causes stimulation of each gland. So therefore, there is in turn a negative feedback and a positive feedback depending on the status of glandular hormone. So in primary primary hypoglandism, the serum level will reflect reduced glandular hormone but high pituitary hormone, and a pituitary hormone is that stimulating hormone which stimulates that particular gland, as if যেন pituitary এই সিগন্যালটা গ্ল্যান্ড থেকে পাচ্ছে যে গ্ল্যান্ড is underactive, so pituitary is trying to stimulate more and more the gland. Hence, the stimulating hormone production rises. And the reverse occurs in secondary hypo. Stimulating hormone reduced because that is the fundamental defect. So the stimulating hormone is reduced and the gland hormone is also reduced. Number 5,
The reverse occurs in hyperglandism. In primary, gland hormone is high. পিটুইটারি থেকে ওই গ্ল্যান্ডের যে স্টিমুলেটিং হরমোনটা ইজ কামিং আউট, দ্যাট হরমোন লেভেল ইজ সাপ্রেসড। তার কারণ অ্যাজ ইফ the equilibrium of the gland pituitary axis is trying to suppress an overacting gland by reducing the synthesis of pituitary stimulating hormone for that particular gland. And in secondary hyperactivity, এখানে pituitary is defective because the disease lies with the pituitary. It is overactive, therefore the stimulating hormone level is high, and so is the gland hormone, or so is the hormone of that particular gland which that stimulating hormone targets. So this is fundamental. This general but generic knowledge will be applicable for almost all glands. So এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে আমি আবার বলবো, একটু জেনারেল এন্ডোক্রিন ভিডিওটা বা নোটটা একটু দেখে নাও। So now we come to individual gland. This is thyroid. Now thyroid, আমরা জানি there is a hypothalamic pituitary thyroid axis, and as you can see, TRH is the hypothalamic Yes, so TRH is the hypothalamic hormone which leads to stimulation of TSH from the pituitary, and TSH in turn stimulates thyroid glandir hormoneগুলোকে. And therefore from this gland hormone there is a positive as well as a negative feedback একটু আগে যেটা হলো on the pituitary. And this is how the whole hypothalamico-pituitary gland axis works. Next, thyroid hormone physiologically performs many functions. একটু যদি আমরা ফাংশনসগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখি, then we will see যে একটু আমি জিনিসটাকে ABCD করে বলার চেষ্টা করেছি। therefore atmosphere of the body, because থার্মোজেনেসিসে কাজ বা রোল প্লে করে, বেসাল মেটাবলিক রেট কন্ট্রোল করে। বেসাল মেটাবলিক রেট, তার মানে এই বেসাল মেটাবলিক রেট in turn can be systemic, and also for each organ this basal metabolic rate helps in the activity of the organ. Therefore thyroid hormone যেন ইনফ্লুয়েন্স করে many organer activity. CNS there is an এক কথায় stimulating effect as well as development help করে। নেক্সট একটা মেটাবলিজম, মানে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট মেটাবলিজমের ওপরে, প্রোটিন মেটাবলিজমের ওপরে পিটুইটারি হরমোনের রোল। নেক্সট ডার্মাল। দিস ইজ থাইরয়েড, আগেরটা বোধহয় আমি পিটুইটারি বলেছি, ডায়েটারি এফেক্ট অফ থাইরয়েড হরমোনস। therefore কিছু জিনিসের ব্রেকডাউনে হেল্প করে সাম প্রোটিনস like এইগুলো glycosaminoglycans and others, together they are called mucopolysaccharides. This mucopolysaccharide forms an important part of the dermal connective tissue. Now therefore এই যে প্রোটিনগুলো একটু বলা, they are hydrophilic, they bind water. Electrolyte sodium conserving hormone. Fertility, like many other hormone, thyroid fertility একটা রোল প্লে করে। and then finally একটা gynecological effect. Next, hypofunctioning of the thyroid gland or hypothyroidism. এটাকে আমরা বিভিন্নভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি। the hypothyroidism ব্যাপারটা can be classified from different perspectives বা from different angles. One angle is যেটা একটু আগে বলা হল, primary intrinsic defect of the gland, secondary
disease is extrinsic to the gland, যেখানে pituitary is the culprit and thyroid itself যেন একটা victim, and that is why secondary মানে এই যে বলা হয়েছে underactive pituitary. This is the primary defect leading to underproduction of thyroid hormone causing hypothyroidism. Now এইভাবে তারপরে primary and secondary, if these are the diseases which are examples of বা causes of hypothyroidism, এইভাবেও আমরা যেভাবে বললাম সেইভাবেও we can classify. At the same time we can classify from a different angle, and that is যে ধরনের ডিজিজে হাইপোথাইরয়েডিজম হয় but the gland's size tend to increase. এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে একজন মানুষের মাথার সাইজ, the head circumference or the head size does not reflect the intelligence or the brain function of the patient or the person. মাথা বড় হলেই যে আমার মাথা ভালো কাজ করে তা তো নাও হতে পারে। ঠিক একই রকমভাবে the size of the gland does not reflect the activity of the gland, and therefore we might get goiter in a thyroid which is underactive. So therefore goitrous causes, মানে যে কজগুলোতে goiter হওয়ার টেন্ডেন্সি হয় at the same time গ্ল্যান্ডের সাইজ এনলার্জ করে। এই যে গ্ল্যান্ডের সাইজ এনলার্জ করে, কেন এনলার্জ করে বা কেন এনলার্জ করার টেন্ডেন্সিটা আসে না, যখন হাইপোথাইরয়েডিজম হচ্ছে এমন ডিজিজগুলো দিয়ে where pituitary is getting a positive feedback from the gland, and therefore যেগুলোকে প্রাইমারি হাইপোথাইরয়েডিজম বলা যেতে পারে, in all those diseases pituitary is receiving a positive feedback. Therefore আমরা একটু আগে দেখেছি TSH production will increase. Now TSH has got a role যেমন in function of the gland, stimulates production of thyroid hormone. Now this thyroid stimulating hormone or thyrotrophin also have a role, a trophic effect, also have a role in maintaining the overall size of the gland, and therefore যে diseases গুলোতে of the thyroid TSH level বেড়ে যায়, in those diseases there is a tendency of the goiter. If you see all these eyes, iodine deficiency, inflammatory cause, iatrogenic, inborn errors, এইগুলোতে এইগুলোতে থাইরয়েড হরমোন যেমন কমে যাচ্ছে, and because these are primary causes therefore TSH বেশি হবে, and because TSH বেশি হবে the trophic effect will also increase. functional effect বাড়বে না, তার কারণ TSH যতই বেশি হোক না কেন in these diseases the gland itself is defective, so the function of the gland কিন্তু বাড়বে না, hypothyroid, hypoactive, মাঝখান থেকে TSH এর ওই ট্রফিক এফেক্টে গ্ল্যান্ডের সাইজ বাড়বে। whereas এই কজগুলো যদি দেখো এখানে কোনো না কোনো কারণে গ্ল্যান্ডটাই অ্যাট্রফিড হয়ে যাচ্ছে, গ্ল্যান্ডটাই ডেস্ট্রয়েড হয়ে যাচ্ছে, যেমন আয়োডিন অ্যাবলেশন, থাইরয়েড বাদ দিয়ে দেওয়া, পোস্টপার্টাম থাইরয়েডাইটিসে কখনো কখনো গ্ল্যান্ড অ্যাট্রফি করে যায়, অ্যান্ড পিটুইটারি ডিজিজেস। সো হিয়ার গ্ল্যান্ড টিস্যুই যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড দেয়ারফর দেয়ার ইজ নো টেন্ডেন্সি অফ দ্য গয়েটার। নাও এই ডিজিজগুলোর মধ্যেই যে ডিজিজেসগুলো থাইরয়েডের নিজের ডিফেক্ট, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্লাসিফাই হাইপোথাইরয়েডিজম এইভাবে যে প্রাইমারি অর সেকেন্ডারি, বোঝাই যাচ্ছে যে এই ডিজিজেসগুলোতে এই কন্ডিশনগুলো হচ্ছে থাইরয়েডের নিজের ডিফেক্ট, আর এইখান থেকে এইগুলো কিন্তু ডিরেক্টলি থাইরয়েডেরই যেন প্রবলেম। সো অল দ্য আইজ অ্যান্ড অল দ্য পিস এক্সেপ্ট এইটা হচ্ছে প্রাইমারি হাইপোথাইরয়েডিজম,
বাকিগুলো হচ্ছে মানে একটাই পি আছে যেখানে থাইরয়েড টিস্যু হয়তো হাইপারট্রফি হবে না, তার কারণ টিএসএইচ পিটুইটারি ডিজিজে কম থাকবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম এই ডিজিজটাই হচ্ছে একমাত্র এক্সাম্পল অফ সেকেন্ডারি হাইপোথাইরয়েডিজম। এই জিনিসটাই পরে একটু গুছিয়ে লেখা আছে এইখানে এই জায়গাগুলোতে। So therefore, this is hypothyroidism causes. Next আমরা দেখেছি প্রায় সব গ্ল্যান্ডই যেন কতগুলো কমন এফেক্টের মতো করে, and therefore most of the endocrinopathies, be it hypo and hyper, আমরা যেটা চেষ্টা করেছি মেন অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনসগুলোকে একটা mnemonic সাজানো। At the same time, emphasis has been given not on the mnemonic, that is ABCD, but on the main clinical manifestations of that particular gland dysfunction. So as in hypothyroidism, কি হতে পারে? Now this is very common, asymptomatic থাকা, পেশেন্ট কমপ্লিটলি asymptomatic। আর এইভাবে আমরা ABCD করে সবকটাকেই যেমন সাজিয়েছি, এই যে অ্যাস্থেনিয়া, দিস ইজ বিকজ অফ লো বেজাল মেটাবলিক রেট। এই অ্যাপিয়ারেন্সটা হচ্ছে বিকজ অফ ডার্মাল এফেক্ট অফ থাইরক্সিন, অ্যান্ড দেয়ারফোর এই যে ফেশিয়াল পাফিনেস, দিস ইজ বিকজ অফ অ্যাকিউমুলেশন অফ ওই হাইড্রোফিলিক মিউকোপলিস্যাকারাইডস। থাইরয়েড হরমোনের সবকটা ফাংশন আমরা লিখিনি, তার কারণ মেন ফাংশনগুলো রেখেছি। থাইরয়েড হরমোন অলসো প্লেজ আ রোল ইন স্কিনের ওভারঅল অ্যাপিয়ারেন্সে। সো দেয়ারফোর স্কিন টেক্সচার, স্কিনের গায়ে যে হেয়ার, দোজ থিংস ক্যান চেঞ্জ। বি বডি ওয়েট গেন, এই ওয়েট গেনটা ইজ বিকজ অফ accumulation and more of mucopolysaccharides which are hydrophilic, therefore ওই টিস্যুগুলো এক্সট্রা অ্যাকিউমুলেট হয়, হাইড্রোফিলিক বলে একটু এক্সট্রা জল অ্যাকিউমুলেট করে, লিডিং টু বডি ওয়েট গেন। থাইরয়েড হ্যাজ আ এফেক্ট অন ব্লাড প্রেশার, থার্মোজেনেসিস কম, therefore cold intolerance, intestinal basal metabolism calm, therefore sluggish activity leading to constipation. In congenital hypothyroid কতগুলো স্পেশাল ফিচার্স হয়, বিকজ থাইরয়েড হরমোন নানা রকম ফাংশন ইন নিওনেটাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রেগনেন্সির সময় অফ দ্য ডেভেলপিং ফিচার্স করে। দেয়ারফর দিজ আর স্পেশাল ফিচার্স অফ কনজেনিটালি যারা হাইপোথাইরয়েড, এদেরই অনেক সময় বলা হয় ক্রেটিনিজম, এটাকেই অনেক সময় বলা হয় ক্রেটিনিজম। দেন সিএনএস, একটা ওভারঅল স্টিমুলেটিং ফাংশন যেহেতু সিএনএসের ওপরে আছে, দেয়ারফোর সিএনএস এফেক্টস হচ্ছে যেন একটা ওই এনসেফালোপ্যাথি ঠিক নয়, বাট কাছাকাছি। ডার্মাল তো আগেই হয়েছে, এক্সট্রিমিটি, বহু এন্ডোক্রিন ও প্যাথিস এক্সট্রিমিটি এক্সামিন করলে বোঝা যায়, অ্যাপিয়ারেন্স, এক্সট্রিমিটি, এইগুলো এক্সামিন করলে বোঝা যায় বেজাল মেটাবলিজম কম, হার্টের অ্যাক্টিভিটি কম, কার্পাল টানেল সিনড্রোম। স্কিনে এক্সট্রিমিটিতে কী পাওয়া যায়, এটা একটা স্পেশাল ফিচার, ডিলেড রিল্যাক্সেশন টাইম অফ দ্য জার্কস, বেস্ট এলিসিটেড ইন দ্য অ্যাঙ্কেল জার্ক। ফার্টিলিটি ইস্যুস, সাবফার্টিলিটি আর ইনফার্টিলিটি, গয়েটার হতেও পারে, নাও হতে পারে, গাইনোকোলজিক্যাল এফেক্ট। আর ভয়েস হাস্কি, বিকজ ওই ভোকাল কর্ডে মিউকোপলিস্যাকারাইডস অ্যাকিউমুলেট করে, লিডিং টু একটা হাস্কি ভয়েস। কিছু জাস্ট বায়োকেমিক্যাল এফেক্ট অফ দ্য গ্ল্যান্ড ক্যান লিড টু এই দুটো ক্লিনিক্যাল biochemical disturbances or manifestations. Next we come to thyroid gland or hypothyroid suspected investigation. Thyroid function test. In primary hypothyroid, we know what will be the pattern of this.
এই প্যাটার্নটা will be thyroid hormone low, এখানেও low, সেকেন্ডারিতেও low, but this is the difference. প্রাইমারিতে TSH high, সেকেন্ডারিতে TSH low, as we have just discussed. This is একটা ইউনিক এন্টিটি, but this is very common, যেখানে TSH হাই কিন্তু গ্ল্যান্ডুলার হরমোন তখনও নর্মাল. So this occurs when the gland has started to hypofunctioning, but is not grossly or overtly hypofunctioning. Pituitary stimulating effect দিয়ে TSH বেড়ে গেছে, এই বেড়ে যাওয়া TSF যেন কম্পেনসেট করে দিচ্ছে গ্ল্যান্ডের হরমোনকে. So glandir hormone level, although the gland is hypoactive till to that stage, যেখানে এই compensatory mechanism can manage to maintain hormone level, is called subclinical hypothyroid. কিছু hypothyroidism এই অ্যান্টিবডিটা পাওয়া যায়, typically in autoimmune thyroiditis, also called Hashimoto's disease. এইবার একটা ছোট্ট জিনিস about thyroid function test, আর এই ফুটনোটটাই হচ্ছে খানিকটা আমি বলছি যে এটা না পুরোপুরি মনে রাখলেও চলবে. So this is hypothyroidism, and this is hypothyroidism এর ইনভেস্টিগেশন. হাইপোথাইরয়েডিজমের ট্রিটমেন্ট, এটা মোটামুটি আমরা সবাই জানি যে হাইপোথাইরয়েডিজমের ট্রিটমেন্ট ইজ লিভোথাইরক্সিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি. বিট প্রাইমারি, বিট সেকেন্ডারি, তার কারণ TSH ট্যাবলেট এখনো আবিষ্কার হয়নি. সো ইউ প্লেস থাইরক্সিন, লিভোথাইরক্সিন. Now when to start a replacement therapy? TSH যাদের 10 TSH এর মোটামুটি নর্মাল লেভেল হচ্ছে আপ টু 5 মিলি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার লিটার, আপ টু 5. এটা ল্যাব অ্যাসে অনুযায়ী একটু ভ্যারি করে, কোথাও 4.72, কোথাও 4.27, একটা রাউন্ড ফিগারে 5 অবধি নর্মাল ধরা. যদি TSH 10-এর বেশি চলে যায়, patient asymptomatic or symptomatic, always start treatment. Between 5 to 10, under certain circumstances, thyroid hormone replacement therapy is started, and those circumstances are যেগুলো মেনশন করা আছে সেইগুলো. প্রিন্সিপাল অফ থাইরক্সিন থেরাপি, ওভারঅল প্রিন্সিপাল হচ্ছে ডোজ কতটা হবে, 2 ডোজিং রেজিম বা ডোজ ফার্স্ট অফ অল অনেকটাই ডিপেন্ড করে বডি ওয়েটের ওপরে. রেজিম পার্টিকুলারলি এল্ডারলি খুব র্যাপিডলি বেজাল মেটাবলিক রেট বাড়ানো হয় না, অ্যান্ড দেয়ারফোর ইট ইজ কল্ড স্টার্ট লো অ্যান্ড গো স্লো. অলমোস্ট কেন বলবো, লাইফ লং থেরাপি দিয়ে যেতে হয়, অ্যান্ড আইডিয়ালি thyroid hormone tabletটা should be taken first thing in the morning in empty stomach. কারোর মনে প্রশ্ন হতে পারে মর্নিংয়ে এমটি স্টমাকে কেন? তার কারণ there are lots of other drugs যেগুলো হয়তো তোমার এখন না জানলেও চলবে. There are food particles বা food materials which can hinder, which can affect thyroxine tabletটার absorption, and therefore in the morning in empty stomach thyroid hormone is usually taken, the tablet. Now what we want to achieve, একটা normal hormonal state, and this is what is called অনেক সময় এন্ডোক্রিনোপ্যাথিতে তুমি দেখবে নর্মাল স্টেটটাকে EU বলে মেনশন করা হয়. This is euthyroid state. এইবারে যখন ইউথাইরয়েড স্টেট আমাদের টার্গেট, সো আমাদের টার্গেট ইজ থাইরয়েড ফাংশন টেস্টটাকে নর্মাল জায়গায় নিয়ে আসা. সো এটা বোঝার উপায় হচ্ছে থাইরয়েড হরমোন লেভেলও যেমন থাইরক্সিন লেভেল অ্যাসে করলে যেমন নর্মাল, তেমনি TSHটাও নর্মাল.
এই টিএসএইচটাকেই মার্কার অফ এই ইউথাইরয়েড স্টেট রিচ করেছে কিনা সেই স্টেটের মার্কার হিসেবে কিন্তু কনসিডার করা হয় না। দেয়ারফোর যখনই থাইরয়েড হরমোন স্টার্ট হয় রিপ্লেসমেন্ট, TSH level guides us about a replacement therapy. So therefore যদি TSH দেখা যায় হাই আছে, তার মানে ভাবো কি হচ্ছে, তখনও পিটুইটারি থেকে স্টিমুলেশন লাগছে। দেয়ারফোর আমার নিশ্চয়ই আন্ডার কারেকশন হচ্ছে, তা নাহলে তো TSH লেভেল হাই থাকার কথা না। কনভার্সলি যদি TSH লেভেল খুব লো দেখায়, তার নিশ্চয়ই এক্সোজেনাস হরমোনটা মানে ট্যাবলেটের ডোজটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, যে জন্য সার্কুলেটিং এক্সেসিভ থাইরক্সিন গিয়ে পিটুইটারিকে ইনহিবিট করছে। সো দেয়ারফর যেন ওভার কারেকশন হচ্ছে। সো এরকম হলে আন্ডার কারেকশন প্রথম দেখতে হয় পেশেন্ট রেগুলারলি ট্যাবলেট খাচ্ছে কিনা। অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ দ্য কজ, দেন কমপ্লায়েন্স ইস্যুটাকে অ্যাড্রেস করা। যদি কমপ্লায়েন্স ওকে থাকে তাহলে ডোজ ইনক্রিজ করতে হবে, বিকজ দিস এখানে ইন্ডিকেটস ট্রিটমেন্ট স্টার্টের পরে আন্ডার কারেকশন। অ্যান্ড এরকম হলে দেয়ারফোর ডিক্রিজ করতে হবে। সাবক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েড তোমার একটু আধটু জানলেই চলবে, খুব একটা জানার দরকার নেই। এটা কি সেটা বলা হয়ে গেছে। SCTD stands for subclinical thyroid disease. So if subclinical thyroid disease সম্বন্ধে জানতে চাও তাহলে এইটুকু। In case of in the exam, if there is a short notes on subclinical thyroid disease, obviously you write this introduction. Then most of the subclinical thyroid patients are asymptomatic. So therefore you write asymptomatic, but also this patient, there's some patients will have the hypothyroidism and kichu manifestation. So you can also add in certain cases some clinical manifestations may occur, and therefore you can quickly write A, B, C, D, E. Regarding the biochemistry of subclinical hypothyroidism কি লিখতে হবে সেটা আগেই আছে, যে TSH level high but T3 T4 level normal. Regarding treatment of subclinical hypothyroidism সেটাও আগে আছে, যে subclinical hypothyroidism কখন ট্রিট করতে হয় না, এই যে সাবক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম কখন ট্রিট করতে হয়, যখন এই TSH লেভেল 5 থেকে 10-এর ভেতরে থাকলে, 5 থেকে 10-এর ভেতরে থাকলে, although this is subclinical hypothyroidism বা TSH more than 10 but no clinical manifestation, আর TSH 5 to 10 হলে under these circumstances you treat subclinical hypothyroidism হলে যদি TSH 5 to 10-এর মধ্যে হয়, under these circumstances you treat। আর যদি সাবক্লিনিক্যাল মানে TSH more than 10, T3 T4 normal হয়, then you always treat. So therefore subclinical hypothyroidism whether to treat or not is dictated by সেই TSH level. So this is about subclinical hypothyroidism. To move on, এইটা হচ্ছে যে কোনো এন্ডোক্রিনোপ্যাথির একটা এমার্জেন্সি প্রেজেন্টেশন হয়। And that emergency presentation is also called a crisis of that particular endocrinopathy. Why this is called crisis? Because under these circumstances, the hormone level is so abnormal that some of the clinical manifestation come which can be life-threatening, and therefore we have underactive
অ্যাক্টিভ গ্ল্যান্ডের একটা ক্রাইসিস, অ্যান্ড কিছু কিছু গ্ল্যান্ডের ক্ষেত্রে উই অলসো হ্যাভ ওভার অ্যাক্টিভ গ্ল্যান্ডের একটা ক্রাইসিস। Myxedema coma, as the name suggests, বা myxedema crisis is hypothyroid patient, a crisis বা critical presentation. What তুমি দেখবে we have tried যে ক্রাইসিস সিচুয়েশনগুলোকেও সবকটা গ্ল্যান্ডের যেন একইভাবে দেখা, সো দ্যাট একটা ইউনিফর্মিটি থাকলে হয়তো মনে রাখতে একটু সুবিধা হবে, অ্যান্ড কনসেপচুয়ালি ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে। সো দিস ইজ myxedema coma. The next video will be on myxedema coma and the next part.